with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. I'm out of love, but I guess I deserved it. Trying to hide, to pass you by. I'm getting down, I'm feeling fine. I'm light as air, no one can reach me. Lost in a dream, lost in between. Let's keep on flying, let's keep on breathing. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. Cause I'm stuck in limbo. Cause I'm stuck in limbo.
Good morning. Let's see if we can't potentially fix this door a bit. Gonna like switch out all the hinges, which means we probably, you could take like one off, put the new hinge on. I think we're gonna lift the whole door and make it like more like that if possible. So we probably have to take all off. And now these are like nailed in, so we need to get the nails out. Det här gamla är spika fast, det kan vara lite svårighet att få bort de här gamla och se hur det lagas. Det slår in och jag böjt på baksidan, det kan bli, till få de här gångerna bort kan vara lite, man måste få de här, man måste ta dem där och böja ut dem och slå ut dem. De där spikarna, att de får de gamla bort först. De där som är slagit i de andra sidan, de är bara slagit rakt in, de skulle gå bra att ta bort. Ja, det här som är i dörren, man måste ta lite, det bör sitta nu työkalu. Ja. Man måste ta någon sån här till få först ut och sen till böj med hammaren rakt och sen slå ut. Ja. Need some tools. Va? Ja, ny gånger, de ger rätt, de är för det håller inga såna här, det är såna när det är såna här plåtgångar, det är för tung dörr. Just när den är ypig där. Ja, när den är ypig och det blåser så kan det lite fladda så, men bara de där som blir lite stadigare och vi får dem bra fast så skulle det nog borde hålla. Nej, nu tror jag att den där gången, du tror att det håller med 2 nu. De där, man ser att det är själva, det är inte något annat inte det, men det är själva gången liksom där upp så det har liksom blivit längre. Eller ja, när de där böjs inte, de där inte. Ja. Ja, när vi provar nu Simon. Det skulle nog borde hållas med 2. Man måste först få bort de gamla i alla fall. Så där kanske du får ju något. Men ta inte. Får du ut det med det där skrubbarna, ska jag ta en kofot eller något. Att man får det början är svårast. Det är väl det där slag så att det är dit, det där enda ska du få ut. Jag tror att det är det här som slag. Vilken enda är det som är slag i? Ja, det här. Men det tar inte, det håller inte. That's not gonna hold. You're gonna break the screwdriver. Ja, det kommer sån här. Det ska nog vara lite järempi för det skulle gå med kofoten kanske. See the crowbar. Ja, jag måste se om det tar med kofoten. Eller som med 2 hamrar kan det ta. Med hammar eller det är ganska jämrästi. Man sitter och spikarna har ju inte gett. Tog du någon hammaren? Ja, hammaren. Jag kan ta, men det här kan man prova om man får slå i, man får hamra i det här. Jag kan ta en annan hammare. Men det här man får den där undi så brukar det. Sen om man ser inte, här ser man inte vilken ända det som ska dra ut axeln. Det är den nedre som är liksom kommer i spiken. Okej. Ja. Så där. First like this. Then you can bend this so we can get it out. Det är bara man lite på där så kommer det. Ja, man får så mycket hamra i att det kommer ut i det. Men det går inte att slå, det måste vara så rakt i spiken, det är svårt annars. Om det Nu skulle det gå. Like that we gotta get first. Everything like that. This is probably also a descent. And this one is maybe descent. And the last one. Men
Jag såg nästan hela dörren var lite ner, så man måste börja ta all loss för att först hålla upp det för hela. Man kan inte bara tänka att man skulle ta en loss och få liksom sådär, men det går nog inte. Måste ta all loss och sen lyfta. Sen man kan ta någon plugg under så man får det upp emot. Sen prova sikten in så bra som. Sen ska man ju, om det dörren är så här, så man liksom, det här nog mot in. Om man slår något emellan de, så lyfter det på dörren så här. Men räcker det inte bara man lägger hit så mycket att det far emot de och så liksom så här vet du så mycket som det går. Ja, jag tror nog att det. Fast, så faller det lite. Man ser. Annars kan man, om man skulle lyfta det här bilen springer, men om du slår en kil in emellan de eller de, så vet du, så blir det dörren vet du, så här. Ja. Men inte tror jag att det inte är så mycket färg som en liten. Nej, man ser när man tar loss hur den är där. Det håller. Ja. Kanske det går att slå hammaren in i. Nej, det gick nog bättre att han håller. This way is better. Din bil är håll. Det är tid som det där. Vad sa du? Very moist. Det är liksom det Millennial Farmer minsta paikan. Very moist. Ja, nu är det inte torrt något sån här. Något som är ute är inte torrt nu inte. Nu kommer så mycket mille nu än där. Nej, det är bara sån här perus när inte något torkar. Så det är ju, om det kommer 5 milli nu så det är ju alltid mutot när det inte torkar. Det är riktigt perus där till på det. Det brukar vara snömilla. Ja, ganska ofta. Alltså. Det håller bättre. Okay, now we should be able to get the first guy maybe off. The first guy borde komma off. Man ser nu att det faller ännu mer när man tog bort den först. Borde dra så att inte den fast händer. Ja. No, pulikut. Nej, det går mot gången. Det ser ut som det är själva gången liksom, som det här ska komma ut. Där i alla fall. Det här delen är för hepparen. Här är bara plåt. Det är så pass ändå upp. Ja, när det blåser och smäller. De här spikarna har nog inte, när det är 4 tum, de har inte gett det när det är 4 tum. Själva gångjärnet så där. Ja. Men det bara är heavy duty. Ja. Sen behöver vi en ask för tomma spikar. Det är en boxi för spikar. Och någon annan metallskrot som det kommer. Det här är nog så lite gäddet det här själva gången. Ja. Det är så tunt, det är så lite här metall. Det andra sidan skulle gå bara med att man ser om man får bröd bakom ifrån. Ja, det är bara de skulle slå i. Det är bara en rosk som det är bara. De här, det går inte någon sån här, nu kan man inte röna sönder, men de går till någon sån här till lättluckor. Man måste ju börja hiva med kofot om man inte vill sönder det här ansvaret om man tar hivas för det här. Man vill inte sönder det. Nej, det blir att ta mot dörren. När dörren är lös så måste man ta liksom dörren upp och sen slå det från emellan. Om man tar dörren upp så får du kanske bakifrån det ifrån. Det är lättast det ifrån. Dörren håller sig med 2 gånger. Det är lättast det ifrån. Nu är det liksom fast i dörren men så man får minsta möjliga damage åt det där. Jag måste ta en ask till de här spikarna. A little box for the nails. If we have an empty one.
får du nog utan att like, det börjar allt för mycket sönder. Sen om du får börja så får man nog ifrån utifrån att Ja, nu får man kanske. man tar någon plugg under om man gör tänker bra för allt för mycket sönder. Så man får som vill så bara sådär så får man. Nu får jag kanske en default. Får du får nog under där. Ta spiken bara vet du. Du får ta spiken. Så bryter det på det, bara du tar på det mot det järnet så far det inte så att det far lite som möjligt trä sönder. Ja. Så kan jag ta spikarna bort bara. Nails away. Och så där du bryter diot så får du mot det metall så blir det. Och du riktigt att tarka. Ja. Så. Det bör inte vara sönder. Last one. Kan vara försiktig att man inte får. Man börjar komma lite så. Gärna ända på då. För gärna ända tunna. Nu sådär. Sådär ja. Good. These you can reuse for something like for something not heavy. Fast det är så här rätt som jag Så nu man kan inte kan man sätta det översta tillbaka för att om man vill lyfta hela dörren så inte hela dörren kommer ner och ser det ut som. Annars skulle man kunna sätta det här tillbaka. Man får liksom. Ja, man får upp så där får man nog mot den men du får inte det här upp så. Ja. Så man måste nog pressa bort och sen måste man plugga under och sen börja sätta fast det. Take everything off first. Så är det lättast nu att ta liksom båda. Man kan ställa plugga ut under din och jag kan nämna två så får man nog en håller i dörren. De här kan man börja all 6 stycken ut nu och slå dem lite så får man så på en annan sida. Det här mittaste det här kommer jag läsa, kom det just det här det börjades till det här det fari. Eller får det just, det kanske får just, det får kanske just. Bend those out get. Det går nog bara så där man hackar bara så får det får nog ihop. Skulle vara lite någon sån dom som är lite mindre. Ja, när jag hittar något det bara. blir lite dåligt vinkar. Ja, nej, man bara får en sån här, bara får en av de där under i något så det är någon skillnad vart det far. Det där de där slår i nu vet jag. Man skulle ta någon, jag vet, men det var inte något. Då är inte riktigt bra böjning. Nu kan du om du hittar något som är smalare. Sån här med en tång, men man får inte tag med tången heller. Med tång skulle det kunna gå. Om du får en tång vet du om man får tag bakom, men man får inte tag bakom tror jag. Nej, men inte skulle du bara, det håller inte. Sån här vet du tång skulle det kunna gå. De där bara de var slå in så saker är bra. Vet du. Med tång skulle det gå bra men man får inte tag med tången heller tror jag. Man måste få det lite ut först när det går. Men va? Nu tar sån skrubbar då som är sån här som är ändarna far i den. Ta sån skrubbar som är dålig då. För det skrubbar kommer att böjas most likely. Så får man tången får man nog. With the tongs. Man får lite på får man med tångsen. Men det där tar man bra man får den under det bara. With the tongs. Nej, man får det slå in i träs. Det där nog det jag brukar ta. I think that one pretty much works the best. Gotta hammer it in there. Yeah, I have not perished yet. Today we're starting with fixing a door. But you have bra vinkel for it. Just like that now it's going I think. Good. A little bit more now you got it. Got it.
Then we just need to bend it straight and get it out, and then get the old hinges off, and then we have some new, hopefully stronger hinges to put in place. Probably can bend, take all the 6 out now, because otherwise when the last is left it's gonna twist it completely. It's really hammered in there. Joo. This part has not failed. The nails through the door, that has not failed. It's a damn actual hinge that has pretty much failed. I'm gonna start to hold the door here soon. It's gonna fall down. Not yet, but when we push it, because we can take all the 6 out now straight and then nail them a little bit, then the door still stays. Then shut it, take the nails out, then the door comes off. Probably the plan. It's hammered in the, it's thoroughly hammered in the wood there. Joo, bra det här trädet som mjukt. Ja. Farligt att det blir det när det ser ut när man skruvar, för annars så blir det inte samma ställe. Just gotta get a little, you're almost, I think you're enough, yeah. A little bit more move, then you're under it. Very close. There we go. Then you can do the same on the doors. I can bend them straight. Joo. Gotta bend them straight enough to where we can get them pulled out the other side. Get a cat paw. What's a cat paw? We have a crowbar. Det är så här mindre sån här. Yeah, maybe it's like a small crowbar. Actually, the crowbar in Swedish, it's like kofot, which would mean like that's like a cow's foot in Swedish. Kawfoot, yeah. Cow foot. And then it's like a crowbar in English. So is it like the bird crow? Yeah. Crowbar. Talon bar. It shouldn't be falling down yet. Nah, it's just, it might be bending a little bit when it's like just 2 left. Should be fine. Got him. Then we just need to straighten them out. Straighten them all out. That should probably could be done with the like this. Bend them so much that I can get them a little bit back like this. Each one. Maybe I can, if I can hit this, it might work also. Yes. Yeah, just a little bit. Need to get them a little bit back. Easier when they're like this. Just a little bit. Then next thing, the door should fall off. And same thing here.
Yes! And I got scared. I thought, what the hell? All of a sudden, yes! Should be enough. Do you need tools? Yeah. Yeah. Now I can try to get them out with the crowbar again. Yeah. Then doors might start. Maybe take the... it doesn't really matter which one I take first. I can have the feet underneath here so it doesn't like wrench or wreck the door in any way. A little bit like that. Pro moves. Yeah, punch it in. Now I feel the weight on the, and now it's hanging on the last one. Should probably have like a, take the last one now first. Yeah. It's a little bit, it's hanging down already. It's a pretty heavy door. I need some wood blocks underneath it when we put it back so we can get it into a good position. Sista brädet rutit om nu det går nog en bygga dörren på nytt. Det är det nog vad det far inåt. Jag får inte liksom det nog jag får inte hålla det inifrån. Ja. Det hänger ner. Jag kan inte hålla det så tungt där. Can have the doors off. Put the door somewhere off my. Probably lift it on the outside somewhere. Yeah. Door's off. Now it's much better, right, guys? Now we got no door. We got no damn door. Then we take these off, and then I can take the measuring tape, try to find a piece that's roughly the right thickness so we can put it on something. Yeah. And then I can like get it in place. Probably need like a board and then another board to like lift it. Men det här, ska vi lägga tillbaka eller ta loss det här? Nej, du kan ta bort det så taas. Så sitä vi har ju två till. On så teen där on vilo, trisona. Ja. We got measuring tape here too. Nice. I think it's roughly, it's like 10 centimeters from the ground. So if I can find like 2x4 and another 2x4, then we can like this, maybe this. Then I should be able to put the door on this and like lift it with my foot when the other guy screws it in place. We might need 2 of these. That's 5. Maybe that plus that and then this. This is my pro lifting apparatus. Then put the door on this and I can like with the foot like so get the height right. Gick det bara med kofot. Hur tog det översta? Ni får börja lite. Med kofoten så får man större yta så tjuvar det inte trä sönder. De är slaj in kun trä. This has not moved. Nej men det är bra. This has not moved and this has not moved. This has even. The actual hinge has like failed. This piece has not moved, no. That's for sure. But if you can get now, you can get that one, I think. Not like that.
with the hammer you can get the first if it's too thick. It works better with the hammer. The hammer is thinner. Did you put all the nails back there so we don't have any? Otherwise we need to do some magnet here again. Scan the place. Get them nails out. Give it to me. Det går nog där så här. Ja, det här går det. Om den far runt. Like this and then just like that. Just be a little bit patient in the right spots, then it works. Can't force it even if you kind of need to force it. Need a little bit of technique. If you're just bashing it, then we don't want to destroy this board too much, as little as possible. But yeah, you can do surprisingly much with crowbar plus hammer. You can basically tear down anything with those two tools. Not even very advanced tools, but you can do quite a bit. Now just the same thing, you just need to get underneath and get the first millimeter is the hardest. Millimeter or two, then you can get the from the outside. Now it's definitely moving. Then we can maybe, if you put the new, then we'll paint this next summer. Repaint some stuff. Once we get weather, you can't paint in this weather now. No, it's almost warm enough where you could paint. Yep. Next spring is good painting weather. Next summer the house might also need some painting on the south side. There is looking kind of like it might need some paint work. Weathered, yeah. Weathered withers. Yep, moving. We moving. And then one more hinge. And then the interesting part starts to maybe fit these new ones. Probably don't want to put them. Do we want to put them here first? Or do you want to put them first on the wall? And then you put it like this, and then you lift the door in place, and then you put these. I would say. It's kind of taken out a little bit from the wall, but that shouldn't matter. With the new ones just like this. For the butter. Get a start. Man ska bara ta det lugnt. De bara så mycket att det får. Så där nu där de måste bra under ska bara gå. Tunn plåt, sån jävla spik liksom smält. Ja. Nej, skruva skulle vara lättare att skruva ut. Nu. Att använda den 3-tummar skulle vara helt direkt. Det lagar alldeles för stor spik. Nej, men det har de hållit bra. Inte det är något fel. Det här fasta med någon 5-tummar. Inte det är något fel i spiken. Det är nog bra. Så mycket att det här, nu var det här bra för nå lite. Det ser nog ut som det skulle nästa man får slippa runt här. Den nedre spiken är lösen ser det ut som. Om du får den bort så kan du slå på den kofoten. Om du slår kofoten rakt mot spiken hiåt så far det ju inte heller något. If you know what I mean. Nu kan du sätta kofoten där så att den far under där spiken i så får du det över med om du bör den få mer. We're close. Might need a little
crowbar from the backside. There it comes. There goes. One more. Then we got the old ones off. I can hold like this and kind of better leverage. Go so you don't go like just like that. If you go against the nail, it's not nothing's gonna happen. Hakkas. Ja, man måste lite oss nu. That's the right technique. Technique. You need a technique. Yeah. Now we got the old ones off. But then the new one, I'm thinking, this is like it's a little bit taken off here, but that shouldn't matter if you put it in the same spot. It kind of has to be in the same in this place. If you put it like this, does it matter? Like it should be like this, but if there's a little wood taken off, it's gonna push the door a little bit in, and then when you open, it shouldn't matter. I guess if you would take a little bit more, this would like rest on the wood there also. If you put it like this, it's gonna rest on that little edge there, so it doesn't like slide down. Viktigaste är att dörren är liksom kila så här när man börjar fasta där så det så liksom. Ja. Så blir det nog ligga på så lite som i början så när den är far så lite. Men dörren var så bred det ryms inte så mycket att lägga så liksom där. Nej. I can see it. Okay, nu på hem. Ja, du kan bara titta. And it's so våt. The door is so wet it almost doesn't fit. It barely fits. Det går inte att du ställer den inne och så här när det inte ryms ens vid. Man måste hyva vid någon annan. Så kan man beställa in den där. Nu är det 2 milli. Nu är det 2. Nej, man får få emot det ja. När man lägger den i det, man lyfter i det kilar den vet du före man där är inte så väl så man måste ta hyva hit vet du. Nej, men det är därför att det vet du när det är vått nu. Det ska vara när det är våt så ska det ännu vara lite väl. Ja, på sommaren så är jag 1 cent. När det ändå far i millan. Nej, men det går nog. För den tar man nog. Men man får inte mycket ställa in där för sen Nej, det är bara. Det går inte mycket att ställa in där. Det går inte mycket nej. Man lägger det gå under det. Jag tror att det måste sätta ner redan inåt. Men jag ska ha mindre potent under det så får man foten med du. Kläm den upp emot för det är det viktiga. Nu ska det borde rymmas nu. Nu ska borde är där innanför. Man lägger det emot det där. Det är de här tar emot vad du får. It should fit unless the door got wider when we took it off. Ram it in there. Lägg inte sönder dörren, lägg inte sönder den. Jag måste göra att det far i. Don't break it. Det kilar den nu så kan du ställa in någon när det kilar den vid halsen. Det är för stor rektangel eller för liten rektangel så far det ju. Men inte kilar det här upp inte, det är där som det kilar. Går det inte det är något att på ett ställe in nu för det är liksom skulle lägga en bita i ett hål som är bitarna större än hålet så går det ju alls att ställa in så där vet du sivo. Nej, det går det är bara upp emot bara. Man lägger den i kilar den vet du nu. Upp emot går den bara. It's so wet that the door is. Sen hyväl bort att man får vet du axeln lite vet du så här i en sån vet du vinkel som är lite från det där 360 så här vet du. Nu är det ju kilo där som det är. Men nu får jag bara lyfta det, bara ta min patent så får jag lyfta upp den mot. Inte det är just att den, men det är just att den kilar nästan. Men de här gångerna ska man sätta dem så här, det här blir så här mitt på, eller ska de vara så här, eller så här. Här går ett väldigt här, var man ställer så här. Jag skulle lägga det sådär liksom, så här, liksom, det där dörren fara liksom. Nej men så jag kan inte sådär långt kan det inte vara. Liksom, men mitt i väl är det där optimin liksom. Det är liksom. Det är det där som man har så lite rum. Det är hur det pivot. Om man står så här så far det dörren längre ut. Det är kanske bättre det nog kanske.
Så blir de här lite längre hit och de här skruvarna. Man ställer sådär. Inte det är någon skillnad annars. Det var the pivot pointen blir det blir liksom. Det börjar ju fara diåt med samma det där Det skulle, gången. Så, ja. liksom, så det skulle måste vara liksom tillräckligt långt ut i det där och det inte börjar klämma mot diåt. Kanske sådär mitt på är bäst. Ja. Ja. Men så när det fällde ut i så det kommer att klämma dörren liksom in för långt. Man ska det här är liksom flash så här. Men så när det där är borta lite. Så var det dörren liksom inåt. Ja. Men det är så sakeligt svårt nu att den har inte aldrig varit så vått att inte den aldrig varit så där spänd där dörren. På sommaren är det 1,5 cent springa. Men alltså, man måste om det man kan hyvla det från lite bort inte nog eller från dörren. Men det går nog, det är riktigt nog att den kanske nog just går bara man får den rak. Så kan det nog just gå. Jag skulle väl få det där fast dit får jag lite så blir det stoppa lite större. Men det skulle nog borde gå fast. Det här är just det ändrar där man, om det där. Hur mycket inte ändrar det ju. Måste så här. Kanske sådär är bäst mitt på och sådär. Rakt är viktigt. Rakt så här. Börjar det vinka så är det Ja. Men här, de här, först ska man fast dem hit nu. Och sen ska man lyfta dörren upp och sen sätta de här fast. Så de här kan man ställa mitt på där så kan man sitta här bara typ pass. Bara mitt på liksom att det blir rakt och där gången är mitt i det här. Så det får bli fast det där tar ut så det blir lite sådär men det får bli. Annars man måste fylla i där något under. Så man kan inte sätta det hit nu det blir för det tar inte tid här med. Om det gamla var där. Så måste det skulle gå. Uppåt skulle det gå. Att det skulle vara samma ställe att det skulle börja där som det där gamla sluta. Det skulle nog börja gå där nu. Så ska man få det med det här. Ja, det skulle vara släppa flat. Liksom. Så där kan man ju sätta. Att man ställer sådär det. Ja. Om man tar sådana vatupasser att få det här att det blir så här. Ja. Man ser nog där ganska bra men man kan prova vatupasser. Det här kan man nästan skruva fast en sån här. Så ser man det dörr. Så måste jag ta mina där kekorna under så det får det där lyft. Att man får sätta det först under där så annars får man inte lyfta den. Ja, men först måste man lyfta dörren helt sidan nu bara först. Put this here. Ja, men det är bakom, men man vill inte flytta det här bakom mig heller. That's not good. We need to put it where this one is. I think we maybe still need to put it just in the same spot. There was the old ones were a little bit taken out like this. I guess we're gonna put it just like this. In the little kind of indentation there. Just like that and put a couple of screws in there. Vad har du nu? Ja. Och så är det nästa, man kan sätta, om man sätter något ska man sätta lite så här för det här är ju lite glapp. Så man kan sätta, om något ska man sätta lite så här. För att både de här skruvarna ger lite och sen det här ger, andra skruvarna ger lite ett så här vet du. Riktigt lite sådär. Ja. Något sådär så. Men en första skruv kan man sätta, det är inte så mycket skillnad första skruven. Men du kan testa med det bara att det passar sen sätta en skruv och så ser ni.
Ja, kommer du sätta en skruv? Ja. Kanske den där som är tom redan. Sätt den sådär lite in att den inte kommer ut hit på dörren. Sätt den lite sådär lite hifrån. Mm. Sådär, ja. Ja. Sätt all the way bara. Ska jag att det drar Ja, fast? sen när man kan liksom lite ställa med det där när sen när man annars skruvar så blir det här vet du. Här Ja, lite. så går det sen ja fast liksom. Skulle borde gå i alla fall. Det här som man säger, annars får man lite här. Nu kan man se vad passa får man lite. Det går bra att ställa nu när det är så styvt så kommer så hålls det sådär själv. Nu kan man se om det har något vad passa något. Ja. Det får bli lite så här för det kommer att lite säck ner så att sen ändå. Not super accurate. Men det är inte i alla fall neråt. Det är nog ganska nu lite av det. Ja, lite upp för det kommer att när man ställer vikt på så de här skruvarna Ja, ökar, det så kanske var- lite far det ner. Så där, det är som det här glappar, nu är det här som ner emot. Ja, det bör vara sån här. Ja, det är lite upp, det är där ganska bra, så ska man sätta en annan i och sen en tredje där, fjärde där. Eller två i alla fall först att det hålls i. Så är det ungefär mitt i det där. Där ja, så börjar det hålla. Yep, it's not moving anyway. Doorway is yeah, maybe 20 kilos. It's gonna be pretty sturdy. Det är bra, det är nog bra nu tror jag. Ja. Ska man säga att ja, man skulle kunna prova sätta fast i dörren sen de sista, men det är nog så att bäst sätta den där bara nu. Put them all in there. We need this one, and then the door on top here, and then we can hopefully get it in there. Yes. Another one. Annars var jag samma hinner jag inte man kan inte flytta hit mycket nu. Nej, det är det där, det far förbi det där man flyttar, det måste vara i samma ställe. Ja, man kan inte, annars kan man inte flytta, man här så befar det hot ifrån det där. Det måste spela sig samma ställe i bara. It's gonna be like there. Ja, något sådär. Den första skruven kanske det är inte så det går att ställa nu. Så att första skruven bara uppåt. Den där andra skruven är det viktigaste, det är det som drar det mest. Ja. Drar det mest någon håll. Det där är så det så det där. Sådana pisten mitt där. Ja, nu ska det bli ganska bra. Men nu kan man lite ställa den framsta där. Ja. Och lite sådär. Det ligger som det är. Det här ska nu liksom uppåt resten. Ja. Nu ska det och det var passar nu hade det fel vänd det visar nog det. Nu är det nu något där. Nu ska det lite tillbaka. Nu Sådär. Nu är det. Håll så här rakt ut. Nu är det något där. Det är så mycket ner. Så där nu börjar det. My eyeballs Ja. are deceiving me. Där är mitt uppe. Nu börjar det något där och lite. Ja. Sådär får det. Så nu har jag sett den där dit. Nu man tar fast det. Ja. Att det drar lite ner den och tillbaka.
toimii. Couple more screws and then all the way, and then the interesting part, to get the door in there, see if it even fits. When we took it out, it's popped even wider. Might need to shave off a little bit here so we can even get the door back in, which is kind of weird. It fit there before when we took it off, so it should go in now. It hasn't gotten that much wider. Yes. Tää on työssä puitsin, että sitä dörren så behöver inte något. Can't get any tools. Any tools for a bit. Det måste vara så att sådär de kom där på den sidan. Det måste vara lite så här. Jag kom in sådär. Min system är lite för högt. Jag måste ta bort det där. Det räcker med det här bort. I gotta adjust my slight adjustment. Now it's better. It's wedged. Now it's like pretty good. And now I can lift from here. I should be able to lift it all the way up here. Now it's all the way up. Almost all the way up. Det poppar ju, det kommer ut när man lämnar. Yeah, now we can probably... The door is too big. Nej, nu ryms den där nog. Här uppe i alla fall. Nu ska det övre kammaren först. Det är inte upp emot det. Ja, men det är inte vi är det framför det gången. Nej, men jag får man får det häng så får jag nog in det. Ja. Det är viktigast att det... Ska det i alla fall vara emot. Nu, ja, emot. Och sen, det var lite, jag kommer ha lite. Det pohjaa min system. Jag måste ha lite. Det går nog bara istället här bak. Där nu. I'll be able to balance this here and then foot pedal it up. Där nu uppe mot. Så periaatteessa där. Jaha. Där periaatteessa fast. För nu är det inte bara de emot och det är uppemot. Så riktigt lite ifrån så där det inte tar i det upp. Men inte mycket ifrån. Kan nog prova sätta en så fast. Jag tar det 1 milli ner. Så där att det är från det upp från riktigt lite. Vilka ska man börja härifrån med? Så nu har som där direkt in i kan, ja. Ja, är det inte in mot väggen? Ja, nu är det his emot. Ja, och uppe det är 1 milli ifrån. Prova sätta en där. Eller gå rakt det här mittemot. Ja. Sen rakt mot dörren liksom rakt så. Ja. Så rakt. Den drar det utåt den lite. Den blir lite in sådär för när det var där sådär. Ja. Så ska man på ett sätt en ner. Och sen sitter det toimaa. Det håller så med 2 skruvar. Ja. Nu den nedre kan vara lite så. Jag hade dörren liksom lite djupare så där måste man ta det in sådär. Så här går det att ställa åt sidan med det här. Så nu så här är det skit. Men det nu skulle det är uppe nog bra än och det där ska nu blir att det liksom är så mycket utåt som nej men det ska bli emot. Nej, ja, men så blir det. För så var det var nog så att det var emot. Så ser vi det. Men ska jag lägga då? Ja, man skulle ju lite kunna ställa. Men jag kan inte se det för att jag måste ha det dörren lite djupare att jag får det första. Vi provar ett 2 skruvar och se hur det är. I alla fall upp emot. Ja. Ja, det gamla dörren hade kommit ner nästan 2 cent.
try it with 2 screws and see what happens. Det är gammalt hål så att sätt det andra hålet. Om det är något som är samma. Ja. Där du. I'm off. It's not falling down yet. Ska vi se vad det säger. It does close almost. Take a little bit tight there. Så att det är just så coolest. No, he är en milli spring och ihop nu, ja det är lite spring och jag vet inte om man ska få det över en spänner. No nu får man inte när man drar fast det. No, om man inte tar loss där ny det över när det är fast. Men det är bara det torkar sen och det är lättare att hyva ifrån. Ja, det går nog när vi bara har en här fast nu. Så men inte far det mycket när det var emot i uppen. Så får ta det emot uppen istället. Ja. Annars prova yppen det för att riktigt se att det tar mig. Annars tar man nog, yppi tar man nog, ja. Ja. Man drar fast sen yppelar man det. Jag kan se lite om man lyfter lite så här. Vad händer det om man gör så här? Nästan fast. Händer det något springer när jag gör så här. Så där är det bara en skruv som man ser där gången rör sig nu. Det far lite. Far den tiden närmare när jag lyfter i. Så jag lyfter med den där kekan här så stödjer annars skruv. Så får man lite vrid i den. Det tar lite och det där så där glapp. Ja. Så där så att det nästan när det bara är en så det kommer så mycket som uppåt just. Det var inte upp emot alls. Så där nästan. Så drar jag hit. Ja. One more screw. Nu far det nog fast här så du. Nej, det är just spikhuvud. Nej men sätt no. Men nu far det nog fast i uppe. Ja. Nu kilar den. Det är just spikhuvud istället. Får du inga vid reslig vinkel va? Nej, det är sån där just där. Vad i helvete. Of course. Ja, man måste där. Att du får inte kanten eller förbi det. Du kanske far det. Ja, så där far det nog. Get it past the nail head. Där far det. Ja. It's good. Just all the way. More, you can do more. Det. Ramma bara, så att inte gängen drar tom. Så det är inte far med så. Nu far det inte så att menar. Det far emot igen. Ja. Nu ska vi se. Aha! Now it closes and it's wet now so it's the widest. Det är nog vad man drar. No, it's perfect. Nu kan du ännu få lupa ner där. Så vad man ska få, man kan prova det där om man ska få det där säggen, vet du, det är det här säggen. Hifrån om man ska få det där, om man ska få en kil i millan i det här. Här något i millan. Så att det dörren skulle bli med sådär. Men nu är gången bra. Det är bara. Nu är det bara att sätta med skruvar ja. Get all those in, then we can maybe do another to make this door a little bit more like this. Du står uppe där så sparar de där ändå. Det är lite. Inte mycket så att det är inte för nära det upp nu. Ja. It's working. Det är dörren är inte stor det här hållet. Nej, det är nog det som bredast nu. Det är perfekt. Ja, men det är ju när det blir på 8 sås. Ja. Det får inte säga något ner. Så när just latovis det lagas med någon sån här metall millis med tolerans. Nej. Så när leder dörrar man så ger sig en. Ja. Just det blir för 10. No det toimii bra nu, så nu vi sätter nog det 3D där med samma så inte skadar något så det är så lätt att sätta en 3D där nu har. Det behövs nog inte. Så när vi nu har så är det mindre chans. Så har man istället vid 2 till en annan. Nej men det här är viktigt dörr det här. Men nu kan man inte. Ja. Så har man bara sen en och så får man köpa. Nej man köper, de kostar inte många. Nej, de var. We'll put a third one there just. Men det skulle inte behövas. Nej vi sätter nog. Det är så lätt att sätta. Det är så lätt att sätta. It's so easy to put the third one there.
Var det bara fan något så det började lite bli kanske rutigt vid ner. Var det nu något så att det lite tar lite ras. Ja. För det är det andra gången, det blir tredje gången är det bra för där är det ner bör det vara nästan rutigt så där det andra inte rutigt så håller. Det ett lättare. Ja. Det skulle vara sån här på insidan, sån ölskuldör, det var sån vajer de från de och så där mitt på sån träkapola som spänner den så drar dörren upp. Så skulle vara bra nu är det bra bit så det är inte så lätt att göra det men om man ska få slå i någon kil emellan det skulle nog kunna gå. Skulle det se ännu bättre ut. Men det tar ju man. Kan det komma lite ner bara? Nej. Det är precis vet du att det tar ju man. Det är riktigt vet du för lite som det var. Det är riktigt det är mill. Nästan så pullistunut så den blir. Ja, det skulle inte bli pullistunut med. Så man ska få göra det här. Jag vet hur man ska få någon en kil emellan här så skulle det lyfta dörren så här lite så här. Jag vet inte hur lätt det är att göra det. Men det tredje kan man nog sätta där för det är ganska mycket väggar som blir i dörren så håller det säkert. De här skruvarna kommer inte. Ja, och så är det tredje där. Yep. I'll put a third one there then it's good then. Technically you could try to wedge in something here to make this longer. Then it would lift this side. It was a little bit lower than that side like there's like a little bit. It's always with a wooden door there's always. It won't be like perfect. But yeah, it's pretty hard. I don't know how I could get something in there. There's no gap there, so you almost need to, I don't know, cut it first with a saw and then get something wider in there, like a wedge or something. Even if I lift with that guy, it's not gonna, it's nailed every place here, so it's probably not gonna come up that easy. But yeah, at least now it's not, it's very close here now. It's very close there, pretty much almost against this, but that's because the door is very wide now. When the wood is wet, it swells. And then when it dries in the summer, there's going to be like a centimeter here, pretty much. This could lift up a little bit. You see there, it's close, and here it's like a little gap, but it's working, so it's really hard to get. You need to get the diagonal thing longer, which is really like not easy. But yeah, at least it's working. You put the third hinge there. At least the hinges are not giving up anymore. Or like bending. Those won't bend. They're a little bit sturdier. One more hinge. We got screws. Yeah, we got enough. Almost all the screws are gonna go also. But that's fine. I can buy more if we need more. Ja. 8. It's gonna probably take all the screws. Här är nog Pretty much om det är så här eller så här delakasta. Nej, det är samma på samma sätt. It's the same way the both ways. Så här det sen om man vill ha det här sitter utåt. Ja. Infällningen. Yes. Jag ser att det blir bara att passa där sista lite mellan sådär lika som de andra. Ja. Det är så bra. Men det är först att dra fast med ja, så ser man. Ja. One first. Jag bara sätta på det där kangen sådär. Bara på det så att det blir ungefär sådär, ja. Jag ska sätta något den där först på. Ja, vad det där är rakt liksom så. Pohjan asti bara så att det ska det vara lite sådär. Sådär kanske det var. Mm. Siinä laatii passana med sin masino med ögon, tässä bara den kanssa bra sådär. Should be pretty good.
spikar. Det kan vara som drar, men det drar som det drar. Så håller det bra när det är lite järn mot järn in i dörren. Ja. Man bör nog dra tungt om man drar. Ja, man ska inte dra för länge. Där, den där tog inte riktigt. Nej, då så är det passligt. Det där är nog så många. Ja. Därför är det bra att ha en, skadar nog inte att ha en extra. Nej. Om det får lite gamla hål och lite sådär drar så. Men det är bara en toimaan iso toimainen nu sen när det är torre, för då blir det större smalare. Det är bra tack på det nu. Det är ju söka 4 månader nu. Ja, det är söka 4-5 månader nu. Man åker nog på sommaren när det är torrtid så är det där just det där bildörren. Det är just det. Den är isklapuga. Så nu är den så där det kilar upp när Ja. det ändrar mycket. Who's shooting? Sväller mycket när det är bort. Ja. Det där får vi skrivit för där ska jag säga. Varför inte laga, vet du, om jag lagar så här dörrar så man lägger i en sån halvcent skapula i millan där när man lagar, vet du, så finns det ju bara, vet du, man kan lägga det här, vet du, så där är ju 12 mil i alla fall, vet du, bara, så tar den då i på när den här lagar på sommaren så var det vet du fingerspring. Men det sväller så saker när det är så tosi. När det faller ner. Ja, det är till. Som där, sen som pulik far ihop. Ja, det far nog, det far, sån här dörr, det kan riktigt bra i alla fall halvcent ändra det hit. Nu man ser ju nu de här inte något springor, de är riktigt mot varandra. Så när det så sväller, all sväller 1 milli så det är 1 cent i. Ja. Nå, så håller det en stund åt. Så nästan när man fixar så kan man få nästan en ny dörr, de är rutigare i nästan. Ja. Det håller nog ihop. Det är nog. Should hold. Men inte de här är nog mer just för något trädörrar, tror jag. Det är nog mer just för sånt, ja, något lukar dörrar. Nej. Det är inte så stor där, det finns en smart sådär liksom några sådana här stora. Ja, ännu större lapp, ja. Sådana ska se 2 hål, men sådana är så 3 stycken så håller det nog bra. Ja. Det blir 2 skruvar kvar. Almost other screws too. We probably have some other that would work too, but these work nice. De kommer inte i nu på andra sidan. Nej. Not sharp on the other side. I'm going to take tools away already because now it should be fixed. I'm not going to try to get any wedges in the diagonal thing. You could try, but it's really hard. Some of the old doors, they had like a cable diagonally and then a wood piece in the middle. Then you could turn the piece of wood in the middle, then it would shorten this distance, then it would lift this side. Some old barn doors have that style. But this one, there's just a diagonal wood piece. So. But it's working, and the flip-flop down is working also. It's better what it was now again. Definitely. That's important. Yep. And it fits, closes. And the latch is working. Good. It's good. Ja, man får alltid. The gym door. Så annars när du kommer sätta i dörren, vi har dörren i handen. Den här var tror jag hit. Den här var den går sidorna. Så gånger kan man, de går om man har en liten kattlucka skulle de nog gå till den. De är ju inte på lite sönder men. The old hinges you could use them for some like just hammer them straight, then you could use them for some if you got some little cat door or something. This could be used for that. Här ska nu de skruvar, det där var de där borrade inifrån, eller de från källan. Här kan sätta i hammarna kan borra i. Den där är dödsskalet in i källan tror jag. Into the basement.
Now I think, what is it? Yeah, that door. Everything is so wet that yeah, all the wooden doors are wider than usual. It's so wet. Nyödelikö nuo träägät? Yeah, it's soaked, super soaked. Super soaked. Super soaked. Ska du bara forcima? I'll take you can take that there was a couple screws left. Joo. Take my pro tools, pro door lifting. And I think it's food break, then I'm gonna come back here to the gym after that. That's not samma sak i Görväs. Check this out. What? Oh god. Oh god. Här är bråk, nu blir det behövs såna passliga, man behöver allt såna bitar, så det är mycket man lättlagar såna här, vet du. Det behövs allt såna korta blankstumpar. Nej, i källaren. Put them in the right place. Yep. But yeah, I can actually leave this. I can see it. Found it. Not where it's supposed to be. But yeah, it broke right there. %. But yeah, this probably leave this on here, but we can put you guys on the other camera, then if this one has issues here, then it will work. But yeah, I'll be
Okay, we are back. Door is fixed. Now I can do a little bit of exercise the rest of the day. Oh yeah, this is way too much here now. Kind of one chord has a little bit of a suspicious sound here. I think there's so much moisture everywhere that even this is like, it's almost like a wet, not wet, but high moisture. It's like every metal surface is like kind of wet. It's super moist everywhere.
exercise is this? Cross-country skiing without skis. That's basically what it is. If you have ever watched cross-country skiing, then this is that without the snow. Or at least like classical style of that. Double, I guess you could call it like double poling. It's the best we can do now when there's no snow outside. Install the speedometer on the bike. Nice. No snow in Finland. Nope. No snow yet. We had a little bit a couple of days ago, but now it's like +7 again, so. No, I don't know. The global warming, it's like last year we had snow this time, so it's like I wouldn't draw super fast conclusions, but I mean, yeah, it is. This December has been one of the warmest that I remember, but again, that's not a very long time, so hard to say. I think it's been in Canada and places, it's been like pretty cold now, I think. So, I don't know. Hard to say, hard to say. But yeah, maybe it's warming up a little bit on average, or I guess it is. That's kind of last 100 years at least. It seems like it has warmed up a little bit. And you adjust the force required to pull. Yeah, it's kind of in the middle now. You can put it. If you go real light here, you can go like this. Now it's almost minimum. It's like a magnetic resistance, so if you pull the magnets further away, then it's easier to pull. Now it's like almost as easy as it gets. Now it's, yeah, now it feels like it's never this easy when you ski, even on flat on ice. It's like, now it's like no power needed. This might be good for like warming up or cooling down or something. Do it on max. Now max, it feels like you're almost hanging with your whole body weight. We're not gonna do that. We might break the strings here, actually. I think like 4 out of 6 is pretty good here. I already, one of these strings, I think this one I already broke, so I had to replace the whole string. And the heavier it is, the like, yeah, easier you can break the strings. This is pretty good in the middle. Then I can still do like enough.
but if you do it on the easiest, yeah, then it's like too easy. Tension. What do you mean with tension? Then there's like this blue thing. This is like a rubber band, and when you pull it down, the blue thing kind of extends, and then that helps reel the thing in. Otherwise, when you pull out, it would just stay here. And then when you go back, it reels in the like string with help of the rubber band thing. But yeah, this is it's pretty similar to what I'm gonna be doing on the snow, hopefully at some point. But yeah, for now we need to be happy with this because yeah, no snow. Yeah. Lately the boss has been pretty rainy. Warm and slight rain. Is everything you sell organic? Yeah. From the fields and also technically from the forest, because we don't spray anything in the forest either. Pretty much don't use any chemicals anywhere. Most chemicals you use is probably when we like wash the car or something. Why is the camera freaking out, or is it the internet's that's freaking out? You can sell organic stuff for more price. Yeah, it is for the grains. It's like there's usually a better price. It's been in the last 5 years. There's like a lot of fluctuations, but at some point it was the same price as like conventionally farmed grain. Right now it is like for oats. It's more than double the price. And then wheat, it's like maybe 2x on wheat also. So it is right now it's a considerable difference. But then sometimes it's a smaller difference. Sometimes it's way big, like it's just like normal grain prices also there's big fluctuations from year to year. Like organic oats, we've been organic now for like 7 years, I think, and the price has been anywhere from 200 euros per ton to like 400 euros per ton. So it's depending on the year.
depending on the year, very big changes. You sell direct to consumer like company. No, it's still like it's like a company, yeah. It would be very hard to sell, even if we don't produce like super much. We're not like a huge farm, but even if you produce like over 100 tons of grain, like you can't sell that to just directly to the consumer. Like no one wants to buy just grain. Like you would have to like do something with it before you sell it. So would be hard to sell just grain to consumer. You could sell maybe small amounts, but it would be hard to sell the whole crop. But yeah, it's like an intermediary. Then they sell it like to the factories and stuff. And yeah, most of it goes to Finland. This year the oats we sold, it went to export somewhere. To some other country, I think. But yeah, for the most part everything goes to Finland, but sometimes also export. Like for wheat, do you have the means to convert it to powder? No. We don't have any kind of mill or anything like that. And then as soon as you sell it, if you sell it directly to humans, then you need to go through like a bunch of paperwork. You need to have all the qualifications to like sell directly like food. Like that's the probably like the biggest hurdle. Like technically you could make flour out of it probably. Like wouldn't be like super hard, but then the paperwork stuff and getting all the like qualifications to actually sell directly to humans would be like, that's the big problem, I think. And then of course I've never like milled flour, so I would have to learn a lot in that department also. Selling directly to consumer has the most money. Yeah, but you'll also be spending a lot more. I think for the most part it would work if you have like, if you farm really small amounts. Then I think you could do that. But even on our farm, like we get so many tons that it would be, yeah, it would be hard. There's not really anybody that I know that would like grow grain and then make flour and then sell the flour. I literally know nobody that does that. So I don't think it would work there. Because then if you sell flour, then people like the flour you can buy from the store, it's so cheap that if you make it on the farm, you'd have to sell it at like 2 or 3 times the price, and then nobody buys it. I haven't done the exact math, but I think it would be a big struggle to get it to pay for itself. What's the difference between oats you grow from which to eat? Like the difference is you can eat oats directly, but I don't know, again, I don't know many people that eat straight up oats. You can do it, but most people would like it like mixed into something, maybe made to cereal, maybe made to bread, like some sort of like something done to it. But it's the same thing. I mean, I can, when we sell, I always like to show people that I can eat the grain directly, like it's safe and all, but most people don't want to do that. But you can eat straight up grain. No issue with that. It's just most people probably won't want to do it. You can sell peas directly. Yeah, maybe, yeah.
But then again, you need a bunch of permits and stuff. It's not as easy. Unless you want to like illegally sell or something. You need immediately when you sell to humans, you need a bunch of permits and stuff, because then you need to qualify for all the like cleanliness. It needs to be checked probably for all kinds of impurities. It needs to be like, I don't want to packaging required, yeah. And that all, it's gonna cost a lot, and then you produce like, if you just sell straight up peas, then it's gonna be like the price is not per kilo, it's not gonna be very high. So then the financial part is gonna be pretty hard. And then you need to sell it somewhere. So are you going to sell it on the farm, or are you going to take it to grocery stores? Like, how are you going to market it? All that kind of stuff. Does farmers market exist? Yeah, there is farmers market, but that's mostly for, like, let's say you grow 10 pumpkins in the garden or something, then you can sell there. Or it's mostly for, yeah, like maybe more like low quantity, higher quality stuff. Like maybe if you make like shirts or something or stuff like that is sold there. And I guess there's some food also, but it's mostly, yeah, again, lower quantity stuff. I don't think anybody sells straight up grain there again. It's again like, maybe somebody sells jam, maybe somebody sells like stuff that you don't have like tons and tons of it. You have like maybe, yeah, smaller amounts. Are permits required? I have never sold on a farmer's market, so I don't know, but yeah, probably. Knowing EU and stuff, then probably you need something. Probably some paperwork is required. There's already enough paperwork on just farming straight up grain, so not my favorite part of farming, the paperwork stuff. Finland not capitalist? Well, to some extent probably. It's like a Western country, so yeah, I would say that's the problem even. Probably if it would be less capitalist, it would be better maybe. Why it's so hard to do business? That's a good question. My theory is that with capitalism, it's always like it works for a short while, but then because there's always like inflation, so money gets worth less and less, then it kind of piles up in the higher end, and then you have a few rich people and a bunch of like basically poor people. So it always with the capitalism systems, it always ends up in that way, kind of. Like if you have enough money, so you can invest in let's say stocks or something, so that you can beat the inflation, then you can over time like grow the wealth. But for most people, basically all farmers, you like when you're not beating the inflation, then you're kind of struggling all the time.
So it's kind of a, yeah, not the biggest fan of capitalism system. There's some good parts, of course, but then it's like, yeah, probably not the best. There's probably better systems out there, like some sort of, I think some sort of like fixed profit margins for every step. Something like that could work in like farming and food production, so that every step of the way gets like a, I don't know how you would calculate it, could probably be hard, but so that every step gets like a big enough piece of the pie. Now it's like farmer basically gets nothing, and then the other parts take all the like profits pretty much, because there's nothing like them stop. There's nothing that stops anybody from doing it. So, but like the Americans make capitalism look so good. Yeah, by having like 20% of the population being like basically have nothing. America is like even more aggressive capitalism, I would say. So there it's like, yeah, if you don't make it, then like screw you. And America has like per capita like super high debt, and in America they really focus on the like short term looking good. I think it's like, yeah, not very hard to sustain that in the long run. But yeah, it's kind of interesting to see what different countries do. Different countries do like approach the same things a little bit different. But yeah, hard to know what's the like best way. But I think for if you think about the whole population, then I think the like some ultra capitalism is probably not the best. Probably not the game theory optimal strategy. Time for a little break, probably. It's a law in India where government provides minimum selling price. Companies can't offer farmers less than that. Yeah, that could be one, maybe a good thing.
But yeah, here it's pretty much like free market. So if there's too much of something, then the price completely dumps, and then if there's not enough of something, then the price goes up. So it's basically pretty much like free market. But then it kind of feels from a farmer's standpoint that if there's too much, then the price dumps a lot. And then if there's not enough, then the price goes maybe a little bit up, but not as much as it should go up. So I think there's some funky business going on there. I don't think it's really a straight up good open market. But yeah, so it was interesting here in Finland. The cow meat pretty much like ran out from stores, and then the price was still kind of low, and then now the price has gone up, I think, a little bit on that. But now like no farmer has the meat, and then like you can't just suddenly have a cow and sell it for meat. Like it takes like a year and a half to grow it up to like so it's big enough so you can sell. So now everybody's wondering, hey, why is there no meat coming in even if you raise prices? Then there's like a complete like lack of understanding that you can't grow an animal in like one day. It takes like 1.5 years to grow up a decent size animal. So it's like we need more common sense. If you wait until with the price raise is too far, then if nobody can farm it profitably, then it completely stops. And then it's not like you can't start up a farm like a computer just pressing a button. So what's like staple diet in Finland? I don't know. All kinds of stuff. I guess potatoes, grain, stuff like that is pretty common, but that's kind of common in a lot of places. Meat. Pretty normal stuff. Basic veggies, meat from like cows, pigs, grain. Yeah, that's probably like I don't know what would be the most common like food in Finland. Hard to say. I guess we drink like a lot of coffee in Finland. I personally don't drink too much coffee, but coffee is really consumed a lot in Finland, I would say. But yeah, why is the picture fragging out for you guys? It seems like my upload is good here, but some internet somewhere is not doing that great. Maybe it's the camera. Shouldn't be the camera though. But yeah, I'll be right back. I'll just take a little break. Open Toes, thank you for the follow, and thank you for the kick follows if there is. I can't see it here. Is it grown there? So most of our food is grown here. I think it was like 80% of the food eaten in Finland is grown in Finland, and then the last 20% is imported. So I would say coffee is imported. We can't grow coffee here. It's not like, I think the coffee plant needs like a super long growing period. So coffee is definitely one of the imported ones. Same with like bananas, oranges, stuff like that. That is imported. But yeah, I'll be right back.
you need humid and hot climate. Yeah, you can't grow coffee here. But yeah, it's pretty. In Finland, still most of the food is grown here, so that's pretty good. It's just the ones that need really like hot weather for a long time that you can't grow here. But yeah, I can't really believe how warm it is. I have like this thin jacket on. I could almost be here outside here with just a long sleeve shirt in the middle of December, which is, yeah, usually it's colder. And this whole week is supposed to be like, yeah, +5 and not even freezing overnight, so it's pretty warm. Gonna get a Christmas without snow, it seems. But yeah, in the background you can see here some old skis, some old poles. And we got this guy, old handsaw here. They used to cut trees with this before chainsaws. And then there's another handsaw here, like a little bit smaller blade. Some really old tools, probably used on this farm before the chainsaw. So this is
That's probably from 30s, 40s. Very old saw. A little bit like a museum here on the wall with some old stuff. These are still in use, like some hoses, but some old stuff. Old stuff from the farm. Mix it up sometimes by doing it like this also. It feels immediately much heavier when you're doing it only with the arm.
Yeah, we'll do this like an hour or something and it's good. Then we'll see. I might do some other streaming later even today, but we'll see. At least this stuff and the door we got fixed, so that's good. Oh boy, where do we have the chainsaw now? Who's revving up the chainsaw? Thank you for the follow there.
We only farm or do more business. Well, we got the farming, then we got the forests, and then I got like some other investments too. You pretty much gotta do many things here. You can't. There's very few people that are only farmers here. Pretty much gotta. Most of my neighbors that are farmers, they do something else too. I think only the few farms around here that have like animals on like a serious scale, they probably don't do much other than like the farming. But for all the other people, yeah, pretty much doing some other things also. Gotta try to scrape together a living from multiple things usually. I believe you should try selling things like peas direct to consumer. I don't think it's gonna really, financially, I don't think it's really gonna work that well. But it's very common thing that over the years when I've been streaming, I have been suggested pretty much to do all the things except what I'm doing. It's kind of, I think it's normal for humans to like, if I say that it's not like super profitable, then people are like, oh, do everything else except what you're doing. But it's like general, like all farming, it's like there's not like big difference. Like it's not like one type of farming is super profitable and then the next one is like super bad. It's like everything is pretty much pretty bad. With selling directly, it's like, yeah, we have a small farm, but this year probably the peas, how much peas did we get? Probably like 30 ton or something. So good luck selling 30,000 kilos of peas directly to consumer. I would have to sell to basically a quarter of the country or something. That's quite a lot of peas. Even if it's like, yeah, I know it's a small amount, but selling like in small bags, it would be a huge amount. Like one thing that could be okay would be to sell the peas
directly to like an animal farm. But even then, I don't think I could get any like better price. They probably would pay like the same as the bigger buyers. Sell 29 ton, keep 100 kilos for yourself. Yeah, if I keep 100 kilos, then if I sell to the big guys, I think right now the price is 20 cents per kilo. Then if let's say I could sell it for like 40 cents per kilo to direct to consumer, then the 100 kilos would be worth, instead of 20 euros, it would be like 40 euros. Then I would get made a huge profit of 20 euros. And even selling 100 kilos, that could maybe work. But then I make an extra 20 euros. Like it's basically nothing. And that assumes I can sell for double the price, which you probably could, but still. But yeah, you can sell a kilo of peas for €1. But even then it would be like maximum profit, like a few €100. It's still like nothing. A few €100 I can maybe buy, like this year we needed a new battery for the tractor or new starter. That's like a couple €100. You can sell it for €10. I don't think so. I haven't checked, but like straight up peas, you can't really buy that even from the store, like straight up peas. It's always like, I think it's always like made into pea soup, or it's always like made into something. Maybe you can buy straight peas. It's really, yeah, because if people buy, one thing people could buy it to like feed birds in the winter, or to feed their like pet, like if they have a pet pig or pet like small amounts, but even then they wouldn't pay a lot more. But yeah, I'm sure somebody would pay, like some rich dude could pay €10 per kilo, but then you don't have that many rich people. Then you would first need to be a celebrity, then people pay anything. If you're a celebrity, then you can sell anything at any price. Then all logic goes out of the window. What other suggestions have you gotten? Well, we have, I mean, if you think about this farm, then in the last 30 years, first it was like a cow farm, or like a milk farm. Then my dad switched over to conventional grain. And then like 5 to 7 years ago, we switched over to organic grains. So we have switched like 3 times. So I don't think we're gonna like keep switching. We have already switched like 3 times I know it's in like 30 years, but still. Anytime you switch direction, there's gonna be again an extra cost, because you probably need some new machinery, some new stuff. So there's always an extra cost when you can't like switch like 1 year organic, next year conventional, 3rd year pig farming, 4th year milk farming. Like you can't do that. It's that does not work. What other suggestion? Pretty much everything.
And it's what's also funny is like I have a few viewers that I know that are actual farmers, and they usually don't suggest anything. It's always people that are not farmers that should suggest, which is it kind of makes sense. I have like one saying that I usually like to say, like the less you know, the stronger the opinion. So if you're not the farmer, then people probably have a stronger opinion about what I should do. If there's like other farmers, then they know that yeah, there's a big cost and it's nothing is really that much better than anything else and every farm is like different, but maybe the average viewer doesn't know that. So I mean, it makes sense. There's nothing wrong. People can suggest it's fine. And I can try to explain the situation as best as I can. But yeah, one common one is I should farm like weed or something, which probably isn't very good because it's kind of illegal in Finland. So we probably won't start growing weed. That's a common one, and then I don't know what other would be the most common suggestion. Maybe why we don't grow corn or something. Like maize, that's very common in like other countries, but not really. You can grow it in Finland for like animal feed, but if we would have corn, then it would be probably the one that you could combine, and that you can't really grow in Finland. Maybe if you become a famous streamer, you can even sell the husk from the wheat. Yeah, sell the straw. No, but there are actually like, of course it's very few worldwide, but there are few farmers that they make more. They are farmers, but they actually make more from social media than farming. There's definitely a few, but that's like very few in the whole world, so probably not super realistic. But yeah, I mean streaming, it's kind of like farming. You never know. Most people earn zero, and then yeah, some people can earn like millions by playing games. But yeah, everything considered, like this year was actually like an okay year. Because yeah, we got some rain in the summer, so it actually like the crops on the fields were pretty good this year. Like at least it wasn't like a disaster year like the previous 4 ones. So at least we had like a okay year this year, I think. All things considered. Now we just need to get more of the okay or good years and not get the terribly dry years again. Because then it's not gonna be good.
Yeah, they say the same here too. I think like in general the understanding is pretty good about farming, like in a way, but then yeah, the money aspect of it and the paperwork, that's the stuff that's not really good. I think there's like a lot of respect also here in Finland, but uh, yeah, the financial part is the one that's maybe most broken. But yeah, it is what it is. I think food is one of those things that you only understand how important it is if you have to be like without food. So I think everybody should kind of try to be without food like even like a couple of days and then rethink if food is important or not. I think that would be kind of healthy for anybody to do that. It's yeah, it's one of those things. Like many things, like you only understand that how important it was when you're like missing it. Like we take it for like clean food, clean water in Finland. It's like everybody kind of takes that for granted. But yeah, it's not if nobody does anything, then it's not going to be like that. Big farmers are rich. Maybe. 100K on fireworks. Now that's gotta be bullshit. Like it's also, even if some farmer like spends a lot on like new equipment, that only means that he probably has a lot of loans. It doesn't mean that you're necessarily rich. It only means that you may be taking bigger chances by investing in newer equipment. So it might look like you're rich. It's the same thing as somebody driving an expensive car. They could be renting that car for one day or something. So are you rich then? I wouldn't say so. There's many levels of rich. Also, you can be rich without money too. That's my favorite kind of rich. But yeah, we can cool down a little bit here. Then I'll put you on the outdoor cam, and then maybe I'll do some like gaming or something else today. But we'll see. I think we've done enough of this now for today. Could go there and stretch a little bit, like hang from a bar. We can see if we can turn the camera here, so you can see that. Usually after I do this, I like to do like just hang from a bar, kind of stretch the whole upper body.
time to stretch it. Let's see if we can maybe turn the camera here. Can't move this thing here too much because we got the internet is coming through that phone, which is just where the internet is better. But maybe if I put you guys here, I'm just gonna go hang a little bit there. Stretch. Hopefully the camera stays there. We'll stretch a little bit. Got a bar here. Can hang on this one. Just a little bit here. Okay, have a good rest of your day. I'm just gonna be hanging here for a few minutes. It was colder and now it's warmer. Even this bar here has kind of like a little bit of moisture on it. Yeah, it's drizzling outside. No change there. There was a few days of colder weather. There was actually like 2 centimeters of snow yesterday, but now it's all melted away again. Wasn't very long lasting. Should be good stretching. But yeah, I think I'll put you guys on the outside cam now. And I'll see, I might be back later. But yeah, it's gonna take a while in any case. But yeah, you can check, see if you can see birds, see if you can see any other kind of wildlife.
Let's try it again. I can see it. Found it. Not where it's supposed to be. But yeah, it broke right there. A little bit deeper. Oh boy, it's gonna get dusty. Let's go on this side. Whoa! I'm gonna fall off. There, we're riding now. Ja siitä sitten siellä liikkeelle malliksi tuonne Aatola näyttää sitten jos kuljettaa ramettia ja Okay. I'm falling, but not falling. Oh no, please don't be stuck. Shit. I have to reload, I think. I don't think I can get out of here. This would be a good clip, I think. Oh no! Well, that ended it at least.
I can see it. Found it. Not where it's supposed to be. But yeah, it broke right there.